qabriga aan iga dambeeyo waxaa ku duugan Siad Barre. Siad Barre was the best president in the continent of Africa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل تعاني صاحبي اللي أنت ملك سجوتين سود هذا سيده هرنع مقالكات كوسو عرفتين ما أنت وحنو في رضونا ننكي Siad Barre مقال كستو منطقة أنا ما أنت ميديا يسهر بحي Siad Barre وكاد لي تاريخ Siad Barre هذه نقطة جودها الصومالية إلا يبران كذا عد فيري وربهيت عالم كله ما أنتود وحيابا ما أنت تبينايان وشيكوين كSiad Barre ضد أي شيكوين كSiad Barre لقيسي كذا Siad Barre كم وها وSiad Barre منطقة أنا مدحويني أفريقيا صومر كي وقفنا بوها مثل مدحويني صومالي صومرة كي وقفنا سودا صاحبي المركوري هذه تمرك كوري سان نصوب وقت الجنار سبسكرايب نوصل مقال كان الله يجري قيبتكم تيجي فابانتا نقول بذاك Siad Barre تاريخ دي سمعتها أفريقيا ما أنت نيك كليه هذا الهيسواي صوماليا قابك وش كينيسا دي لقته قابك أفريقيا وش كينيسا وحكست كدرن reer Afrika dhamaantood waa ay ka sheekeynayaan waxay leeyihiin madaxweynuhu ku fiicnaa Afrika soo maray best Africa waxa weeye Siad Barre yani Afrika madaxweynuhu ugu fiicnaa soo maray yani ma taqaana maamulkeedii wanaagsanaa waa Siad Barre ninkan Soomaaliya maamulkeedii inta ka tagay ayuu damac waxa uu jiray inuu maamulo wadamada kale ee Afrika maanta se waxaa la leeyahay kuwa Soomaalida maanta ma taqaanaa ka tarjuma ama ka sheekeeyo sheekooyinka Siad Barre waxay leeyihiin maanta kuwa jooga waxa u taliya lagu leeyahay Afrika marka ninkii Siad Barre ahay saacadii ugu dambeysay hadal weyn waa aad loo hadalay sidoo kalena qabrigiisa Soomaalida ugu badneed oo qabrigiisa booqanayso una soo duceynayso Siad Barre leena Siad Barre ma taqaanaa waa madaxweyne dhintay mar hore laakiin qulubta dadka bini'aadanka Soomaalida ku nool يعني قلبت Soomaalidu ku nool yahay kuba hadda joogo ayagoo nool baan la tabin balse nin dhinta ayaa la tabaa muqaalkiisan u dhageysano maxamed Siad Barre iyo xasan sheekh maxamuud ninna waa nin geeriyooday 1995 Nigeria ku geeriyooday ninna waa nin nool maanta oo nala joogo waliba isagoo madaxweynihii Soomaaliyeed ah Soomaalidu markuu waxay tiraahdaa nin maqan waa maxamed Siad Barre ya Allah naxariiste nin maqan in la tabo nin joogay ceebtiisa tahay awogay salaad maxamed shardi caamir salaad darbi wuxuu ka codsaday xasan sheekh maxamuud inuu taalo xasuusa u dhiso maxamed Siad Barre Allah naxariiste haddaan habeenka agtiisa taagnaan lahaa kooda luuliye muqdisho waa ka cili lahaa awogay waxaan leeyahay awow iska daa ka joog ninka waxba weydiin maxaa yeelay awogayga ma oga in xasan sheekh maxamuud uu ahaa isagoo madaxweyne Soomaaliyeed ninkii fagaara la soo istaagay dictatorkii xumaay maxamed Siad Barre waa iska eerinay aqoonta maanta uu leeyahay 80% ilaahay ka soo maxamed Siad Barre si maxamed Siad Barre kala jira hormaan caqdada iska saarno iyo qabyaalada waa awoogi maxamed salaad maxamed shardi salaad darbi yani waa nin dawladnimada yaqaan salaad darbi waxba uu soo arkay dawladnimo soo arkay dhalinyarnimo soo arkay maxamed Siad Barre dhalinyaradu wax soo baro kamid ahaa ninkan dictator waa kuma maxamed Siad Barre guri uu leeyahay maanta magaalada muqdisho kama dhisna maxamed Siad Barre guri uu leeyahay gedo iyo caabud waa kama dhisna maanta halka xasan sheekh maxamuud 100 guri uu leeyahay ba Istanbul laga helayaa Turkiga 100 guri uu leeyahay magaalada muqdisho laga helayaa 100 guri uu leeyahay East Africa laga helayaa isaga caruurtiisa iyo xaaskiisa ma jira hal guri oo maxamed Siad Barre uu leeyahay qof meel igu sheegi kara caaw maxamed Siad Barre weligii shacab Soomaaliyeed ma barakacin degmada la yiraahdo Hilwaa waa aragtay waqooyiga muqdisho ku taal aniga xataa xafadaas ku soo koray Hilwaa maxaa loogu bixiyay markii hore Hurwaa bay ahayd maxamed Siad Barre dhulka oo dhan shacabka reer muqdisho uu siiyay dadkii aan boosaska lahayn marka wuxuu u bixiyay Hilwaa waa la heli waayay dadku xidhi jiray marka muqdisho way ka baxsan tahay waa tuulo meesha dadka la siiyay Hurwaa bay dhiwaan waa Hurweyne Hurwaa ma ahani waa Hilwaa buu yiri waa la heli waayay halka xasan sheekh maxamuud uu dadkii barakicinayo war xasan sheekh maxamuud iyo maxamed Siad Barre siisan karaa ninka waa nin yibadhaala cayra waa nin wax bartay caqdad kuma jirto daarood nacayb kuma jiro Soomaali waa isdishay waa nin dawladnimada yaqaan salaad darbi waxba uu soo arkay adduunka meel uusan tagin male isagoo baasaboor Soomaaliya wata yaa ka dambeeyay ilaahay ka soo maxamed Siad Barre ka dambeeyay xasan sheekh maxamuud waa ninkii shalay ka xumaa Cabdullaahi Ciise in la xuso oo laha qabiilaha xusayo niman qabyaaladiistiyaala xasan sheekh maxamuud aadan Cabdullaahi Cismaan xuskiisa oo joogay Cabdullaahi Ciise kiis oo ka soo horjeeday shalo arkaysay
kuwa waxa arkay marka dhahay maxamed siyaad barre muxuu u taageersan yahay salaa derbi war ninkan codad kuma jirto waa nin wax bartay codkan si degan u dhageyso. In my capacity both as the current chairman of the Organization of African Unity and also as head of state of the Somali Democratic Republic. wuxuu ku dhahay anigoo ah madaxweynaha ama chairmanka African Unity Organization waa madaxweynaha African Unity Organization iyo madaxweynaha Soomaaliya bal maanta waxa ii sheegtaan mas'uulka Soomaaliyeed ee labadaas xil isku sheegan karo awoodo inaad African Unity iska daa inaad madaxweyne ka noqotay xubin weyn inaad ka noqono goorma ugu dambeysay xilligiisa ugu dambeysay dalkeen inuu warshado lahaado magaalada ugu yar ee hal warshad yeelato magaalooyinka ugu weyn ee 10 warshad iyo ka badan ee lahaayeen goorma ugu dambeysay xilligiisa ugu dambeysay lacagteena inay qiimo weyn yeelato oo shilinka Soomaaliyeed kunka shilin uu sarifmo goorma ugu dambeysay xilligiisa ugu dambeysay baasaboorkeena in lagu safro travel documentkeena wadamo kale lagu tago visa la'aan ha noqoto war maanta wadanka dariskeena ah baasaboorkeena markaan ku tagno geesi noo bixiyo goorma ugu dambeysay baasaboorkeena inuu awood yeesho xilligiisa ugu dambeysay dalkeena inuu laamiye isku xiro gaalkacyo ilaa iyo muqdisho baydhabo ilaa iyo muqdisho laamiye in lagu safro goorma ugu dambeysay xilligiisa ugu dambeysay inuu dalkeena iskuulaad free ay yeesho goorma ugu dambeysay xilligiisa ugu dambeysay caafimaad free inuu yeesho goorma ugu dambeysay xilligiisa ugu dambeysay warnamayo idinko aanan haysanin wax aan ku faantantiin oo waxaas sameeyna aan dhihi karin oo ilaa iyo hadda gadaashiisa wixii qaldamo un asaxusin ha hadlina su'aal raaca inaan ku weydiiyo maxaad ugu aragtaa kacaankii inuu ahaa dawlad fiican ilaa South Africa laga baqay ilaa Uganda iyo South Africa kala celinay madaxweynaha Soomaaliya waxa madaxweyne Afrika oo ku xisaabtan 1924 Afrika dhanba xukumay Soomaaliya xukunta Afrika madaxweynaha Soomaaliya intuu u yar Afrika dhanba wuxuu ku yiri min shan kun oo askari siiya South Africa waxaan ka saaray cadaanka South Africa geeska baan weeraray anoo Soomaaliya ka saaray dadwatan Afrika wuxuu caawin rabay maxaa la dhahaa Mandela adduunka Soomaaliya ugu jeclaa madaxweyne Mandela baasaboorka Soomaaliya South Africa lagu intay karmanku gacanka burbura laga dhigay marka hore waxa ku qornay lagu geli karo Israa'iil kaliya Zimbabwe wuxuu u qabtaa Zimbabwe iyo Uganda iyo Zambia iyo kullu kala xiriir gacan Afrika dhan iswaasitu kala xiriir isaga midowga Afrika xukumay madaxweynaha hadda Soomaaliya jooga wuxuu kala celin laayay maamul goboleedyadii Jubaland iyo Puntland waa soo qaban laayay kaasna waxa uu rabay inuu ka saaro cadaanka jooga Afrika marka ma sin sabab ma ahan dadkan soo ku hayay silig baa lagu hayay dadkan dad ma ahan dadkan baalayeen 1989 madaxweynuhu soo gashay qofkii Soomaaliya xasuusta wuxuu ku yiri ama garba casaada shirkul ofshaal ama garba gudnaada maanta meeshan ka tago ninkii aniga igu xiga ugu iman maayo bini aadan waraabo ugu imanaya waraabay dadku dadkay cunaya Soomaaliya waa wadanka kaliya ee masaajidka qofka lagu dhex jiro masaajidka dhexdiisa lagu dilay qofka iiga bini aadan ku saasukay gaal lama dilay waa muslim bas dawlad la'aanta keenis haddii aan ku dhaho ka waran Siyaad Barre wax nooga sheeg Siyaad Barre wuxuu ahaa madaxweyne wuxuu ahaa wadankan wuxuu qabanaya dadaalaya kaliya xukunka kaliya ku dheeraaday laakiin intuu qabtana ciidama qaban karto laamiyadu dhisa ilaa hadda lagu noolyahay Siyaad Barre haddii la sugi lahaa waqtigii uu iska dhinto wadanku ma burbureen laakiin xukunkii uu ku dheeraaday bas laakiin cid gaari karta ma jirto isagana nin fiican buu aniga isaga halkaan keenay Siyaad Barre laftirkiis Yurub sawka halkaan kula hadlayo Siyaad Barre ay keenan ku Yurubta aqris wama waxaan ku soo baxay hab dawladda isbitaal baa soo aad waa badnayn dhowr iyo 10 qof ah isintaa ku ah ka waran kacaanka ma taageeri jiray fursadaha dalka ka jira kacaanka maxay tahay wadanka waxa ceel qodanay waxa scholarship-yada la heli jiray wadanka waa lagu wada noolaa wadanka waa la sinaa qofkii istubidana meeshiisa lagu soo dilayay masaakiintuna ceeshiis guriga isin aragaasan gurigi Siyaad barbaryaayo ilaahay naaris kacaanka room afgoy madahada assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaat geek may baroogne harakacaanka meeli ilaahay naarisa Maxamed Siyaad baryaayo gobolka gidaalkana
ona sidaano ba xasuusihii hore iyo dibag nagaana ilaahay markay gurigan isin aragaasan gurigii siyaad barbaryaayo ilaahay naaris madahada inka sharaf badan oo wadanka Soomaaliya maraas iyo ku mid tahay Allah yarhama xasuuso doga baryaay ilaahay markay meydaraayis anina doga meydaraay waayila ahaa anina meydaraayis ololada hiride iska saasay xasuusa meydaraay ka jara meeli dogi siyaad barahay baryaayo meeli sim baragahaytan madahada in koreyti oo guuli gobnimo Soomaaliya in shantaayti heedjay asaayilayna dabakatay usle horna habaarin heedjay asaayilay ilaahay gortin adis iska saasana la yar miidi koleedin siyaad ilaahay meydaraay keenaarsa batti migil dhumadiyata batti laakiin gidaalka asaayi gortana galne la kubiko asaayi gabalay ko wanaada ni gisurin kaaslay ko trip na amahayday kan lay ko trip amaday kaaslay ko sartumba dhisay adwal ma dhisadaan adduunyo la ka bay guriga siyaad bari kan Soomaali dhatay ma ka erna wadani hay todoba sano ma dharay wadanku ku dhisti intaas ku dhiifadaasi waa ko sartiita sawaalan hasidiina helaan sartiyaad bariyaas ya sawaalan ma dharay isa xasuusan banay filan lang ilabaati koowna diyaaro geek lang ilabaati koow ya siyaad bari fadaay ilaahay kana aris madaaweynihi kana hore oo Soomaali ilaahay kana aris lang ilabaati koow akhriya bismillaahir rahmaanir rahiim 21 ilaahay ma dharay naarisa madaaweyne This is Random Thoughts, and in today's video we are going to look at the story of Siad Barre. And the story of Siad Barre is a story of a hero who stays around too long and gradually turns into a villain. General Siad Barre is the greatest leader Somalia has ever had. And most development that Somalia has had ever was during the reign of General Siad Barre. Schools, roads, and all that. Before and after him, not much has happened, to be honest. As it is the case with many nations, the dream of a better reality always intrudes, and Somalia was not any different. At some point, the people of Somalia thought that Siad Barre had stayed around for too long, and they were not seeing anything good in him. And they thought that maybe they deserved something better. Of course, people always deserve something better. But the pursuit of that dream led to the downfall of a great nation state, which in the 1960s and 70s used to often be referred to as the Switzerland of Africa. That's how highly Somalia was thought of. And over that year, since the end of the reign of Siad Barre, Somalia has struggled to stand again and take its place among the great nations of Africa. In the last years of Siad Barre, many citizens thought of him as the only problem that the nation faced, and they thought that by getting rid of him, they were going to herald at the beginning of the most peaceful and prosperous era. They were wrong though. They trusted the words of his opponents without interrogating their own interests, their own character, and their actions or intentions. In fact, when Siad Barre fled from Mogadishu on the 27th January 1991, there were celebrations in Mogadishu and across the nation. It was like, at long last, the problem is gone. Now we are going to build a better nation, and we are going to be this great nation again after getting rid of the problem that has been with us for a very long time. But that celebration was short-lived. It quickly became clear that those who had spearheaded the removal of Siad Barre, they themselves were only interested in one thing, and that is being in power. And because of that, they almost immediately started fighting amongst themselves as to who was going to be the president or who was going to hold what position. But let's look at the backstory. Siad Barre was born, could be 1910 or a little bit earlier or sometime after that. Nobody knows for sure the year he was born, but it is generally taken that he was born in 1910. He was not born in Somalia though. He was born in Ethiopia, and his family lived there. He belonged to a sub-clan known as the Marehan clan that is part of the larger Darud clan. He went to Somalia as a young boy and he started schooling there, his primary school and secondary school. There is no information about him going to university, but he did join the police. He went to study in Italy. It is important to point out that Siad Barre seems like was a widely read man. He did read a lot, going by how he presented himself, his ideas, and he spoke fluently 3 languages, that is Somali, English, and Italian.
And then he also spoke some other languages, in particular some Swahili and some Arabic. Now, after joining the police force or the police service, he did rise to the position or the post of chief inspector. And then in the 1950s, he went to a military academy in Italy, even though he was a police officer. That was because there was no military in Somalia, so it was just the police, and the police kind of like performed some functions of the military. He went to Italy. He came back at the time when Somalia was gaining its independence in the 1960s, and he came back and he went directly and he became part of the newly formed National Army. And in 1965, he was a commander-in-chief, and also he became a major general. Somalia became a democracy immediately after gaining independence, and its first president was elected. And then there was elections that were held in 1967, the second elections, and that president was defeated. In fact, he just led the guy who won to become the next president, which was very unique in Africa during this time. Most countries did not have that. So the second president was Abdirashid Ali Shamarke, who was elected in 1967. 2 years after his election, the state was on the verge of collapsing. Shamarke was gunned down by one of his bodyguards in what has often been described as a personal issue that existed between the two. Now, after being gunned down, there was, of course, some form of vacuum, and it seemed like the country was not going in the right direction. And Siad Barre stepped in through a bloodless coup to save the state from potential ruin. Many people celebrated this coup, not only because it was saving the state from a constitutional crisis, but also because the previous two governments, even though democratically elected, had been accused to be corrupt, ineffective, and inefficient. So the people thought that maybe the military taking power was a good thing. And Siad Barre became the president that way. And from 1969 to 1978, he was very popular in Somalia. He was a very popular president. And that popularity was driven even further by him deciding to support the people of Ogaden, the Somalis of Ogaden, who were fighting to become independent of Ethiopia, and they basically wanted to join Somalia and become part of Somalia. And remember, he was born in that region, so you can see how it was so personal to him anyways. And because of that, he became even popular, and he did have a lot of victories initially, a lot of success, and that made him a hero at home, of course. But a year later, things changed drastically, and that's because the Soviet Union, which all along had been on the side of Somalia, decided to change position, and it became an ally of Ethiopia. And because of that, Somalia could not sustain the war, and Ethiopia basically won the war, even though the rebellion in the Ogaden region continued for many years later. But the failure of Siad Barre to stamp his authority in Ogaden, or to take Ogaden and make it part of Somalia, became the beginning of his actual problems. Many military officers thought that he did not handle the war properly or in the right way, maybe because he didn't manage the diplomatic side of the war appropriately, and that's how the Soviet Union decided to shift and become allies of Ethiopia. And he faced open rebellion from officers in the military, and he decided to face the rebellion with force. And in fact, he did have close to 100 of the top military officers executed because of expressing their dissatisfaction with his leadership. And not long after, he faced a military coup, which was unsuccessful. That was in 1978. And throughout the 1980s, there rose different groups that were basically trying to fight Siad Barre and remove him from power. And most of these groups were clan-based, but the most notable one, at least initially, was one that was known as the Somali National Movement. This group put a lot of pressure on Siad Barre, and because of this pressure, of course, Siad Barre became even more ruthless because he needed to stamp his authority, and sometimes he went overboard with his actions. Now, this group, SNM, was primarily based in Ethiopia, and at some point, Siad Barre managed to have to sign a treaty with Ethiopia. And that, of course, denied any groups that were fighting him a place to operate from in Ethiopia. And SNM decided to come back, and they did make some raids. The tactics the SNM used, we can say, were
also very dirty, even though Siad Barre himself was ruthless. They also did some things that put Siad Barre in a very difficult position. For example, launching attacks on major towns and then just joining civilians, sometimes dressed in civilian clothes or heavily dressed in civilian clothes, which was basically inviting the military to attack civilians. Many deaths occurred, and that of course painted Siad Barre in a very negative way, which we could argue that that was the goal of this group from the word go. But the group that became very effective at fighting Siad Barre was the United Somali Congress. Now, this one was formed in the late 80s, and it comprised mostly politicians who had been in his government, members of parliament, and also members of the military, including Farah Aidid. Mohammed Farah Aidid is a well-known figure in that group. They formed it. Mohammed Farah Aidid, in fact, was an army general. At some point, he was an aide-de-camp to Siad Barre, which is very interesting. And then he was posted to India as an ambassador. And it's from there that he resigns and he comes back to Somalia to join the United Somali Congress alongside Ali Mahdi. Now, Ali Mahdi is the guy who almost immediately after the removal of Siad Barre was declared to be the next president. But that did not make Mohammed Farah Aidid happy, because he himself wanted to be the next president, and that created a huge rift within the group, and that's the beginning of the civil war that went on in Somalia for a very long time. So what actually led to the fall of Siad Barre? Of course, Siad Barre, he wasn't a perfect leader like most leaders. We can say all leaders are not perfect. Of course, they are human and they make mistakes. But what specifically made Siad Barre so disliked in Somalia that he ended up being removed? There were many things that happened. And of course, one of the things that happened is that the nature of politics in Somalia was already poisoned, even before he became president, even before Somalia became independent. This could be through the actions and policies of the colonizers, in particular the Italians and the British and the French, in that these colonizers, like it is the case in the rest of Africa, had come to realize that the best way to rule over Africans was to divide them, to divide and rule, of course. In the rest of Africa, of course, the divide and rule worked in terms of tribes. In Somalia, being almost the same tribe, they resorted to playing the clans. And by the time the Italians and the British and the French are leaving, the politics had become so clan-based that, so before even Siad Barre comes into the scene, there was already a structure in place that was going to lead to his downfall. Initially, Siad Barre had put in place mechanism to try to fight off or to remove this structure of clanism in the politics of Somalia. But at some point, he realized that he could not fight it, and he kind of like joined it because he started practicing it himself. He started trusting more people of his clan than others. So we can say the clanism thing played against him, because now other clans started ganging up, not exactly against Siad Barre, but against his own clan. And so that played a part, because even the groups that formed to fight him were basically clan-based. And also nepotism. At some point, he even appointed his own son to be chief of staff. There is also paranoia. Siad Barre, the more opposition he got, the more paranoid he seemed to have gotten. And this paranoia led to having people detained without trial, including top civil servants, politicians, religious leaders. Anybody he felt like was doing something that in the end was going to compromise his authority, he would just have them detained. And that, of course, made people to be even more against him. Something else that might have contributed to his downfall is his attempts to reshape the Somali society. And this reshaping came in several ways. One of those was trying to bring in the ideas, the revolutionary ideas, like socialism, scientific socialism. Of course, and he also tried to bring in new family laws. And Somali society has always been a very conservative society, and trying to bring in very radical ideas might make people a little bit uncomfortable. And unfortunately, Siad Barre did that. Of course, his intentions were good, but of course, he was facing a society that was very conservative, and maybe he thought maybe he can change that society into something else. And by so doing, he did step on toes. Also, him falling out with the Soviets, as I've mentioned, while fighting the
the Ethiopians. The Soviets were on his side at one point, and then they shifted, and that, of course, changed the outcome of the war. And 1991, 1990, of course, in 1989, the Soviet Union falls and the Cold War is over. And most African leaders depended on that Cold War to get support, either from the West or the East. If you wanted money from the Soviets, you will tell them, I've abandoned the West, I'm now with you guys. If you want the money from the West or support or military support, you will tell them, I've abandoned East, now I'm the West. But now with the end of the Cold War, that game could not be played. And Siad Barre, of course, was one of those African leaders who played that game. And at that point, he could not run to anyone for support. And of course, there was the point of younger Somali citizens wanting to grab power. The likes of Barre did. Of course, they were so ambitious. Barre did in particular was so ambitious. It seems like he was a very ambitious young man then. Not very young, but he was young. So that also contributed to the fall of Siad Barre. But Siad Barre did leave a legacy, and the legacy leaves behind, or he left behind, is modernizing Somalia. As I've said, there is no other leader who has done as much for Somalia as Siad Barre did. Not before him, not after him. The roads, the schools, the hospitals, it is him. So he also even promoted a lot of literacy in Somalia. He even introduced a new alphabet for the Somali language, which is used widely, I think. And that's his legacy. He also attempted to unite the wider Somali nation. Nobody has tried that in a very long time, not even before the Europeans came along. He tried to bring in the Somalis in Ethiopia, some extent Somalis in Kenya, and those in Djibouti and other parts. He tried to bring them together into one big nation state. So that forms part of his legacy. Those are my random thoughts. محمد سيدنا حول ما بحي جرين محمد سيدنا العق بحيا ما قريه انتدي أولهاي وصومالي وأكته قريه الشغالة أولهاي أساب بحي باردودي شو أكتوبر وكيالو محوها كيالو وابري الصالحي لابد بكعان كمركو اللي يضدك الصومالي تصدق خيست محمد سيد والله يا بعائلتي سقار كمدو إنه وحيل لك محمد سيد نين هنتي أبو رتم أهين قرادنا هدا أنا وأم بانا سوتها عني كاريرها سوسمي كاريرو بوجا ما أهين أنا حرفتي كرتدي إلهي أمر كيس يو أقونتي دان سركال كل نقدي دالكي كان عند بروميسيونا كوالي دل عادها أنت دل عادو أنا هلا مد قبيل يوجاز وزير باشي دا ولدي هل هبن مرتوق من غير الدولة دي إجلا هذا waxaan rabaa burburkii dawladii inaan aado oo jabtarkaas aan furo iyo arintaas laakiin inta aan ka gudbin adiga iyo Siad Barre madaxweynihii Soomaaliya ee kacaanka ah imse jarayaad saragteen محمد سياد برre waxaan saaragnay laba jeer waa gartay bal isku keenin noqonna labadiina gooni qol isku keenin marna waxaan isla aragnay aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha Axmed Salaabaan Cabdalla sababtoo aniga markii gaalkacay la geynayeen wax wasiir ahay maxaa Cabdulla Bacadla ahaa laakiin intaan gaalkacay joogay ayaa Bacadla laga bedelo Axmed Salaabaan la keenay waa gartay labada jeer ee aad la kulantay sida gaarka aad isku aragteen bal dadka aan Siad Barre aqoon oo aniga kamid ah hadii lagu yiraahdo u sharax Siad Barre nin noocay ayuu maxaa ku tilmaamay wallahi horta Siad Barre anigu nin odaya oo Soomaaliyeed oo soo shaqeeyay wax badan qabtay dabcan maamulkiisina oo khaladaad badan galay ayay ahayd laakiin wuxuu qabtayna wax la inkiri kara ma halkan Soomaaliya wax badan oo ka qabtay kacaan ku qabtay haddana nasiib darro gabagabadii guul darra ku dhacday nin kamid ahay ragii golaha sare kacaanka ayaan wada sheekaysanay intaan Maxamed Siyaadi waxaan kala kulmay aan u gelino waxaan iri mudane maadaama aad kamid ahayd 25 xubnood oo golihii sare kacaanka maxaa ida helay oo muxuu ahaa xilligan burburkan saragna Australia isku tagin waxaan maxaa ida helay golihii sare kacaanka wad ogeedeen waa la idin soo banaan baxay ubaxii dhalinyaradii waa bari goboladii waa bari banaan baxata golihii sare oo rara aynaanka hay guul wada Siyaad waxaan leeyahay dhihin malaal in leeyahay boqorado baa idin dhinada maxaa sababay inaad saan dalku u burburo hal su'aal ugu jawaab wuxuu yiri waxa sabab u ah in dalku burburo أول وحنا هين شان يلواتن حبنات أو سراكيلا أو قدوميلا تلادونا كده حيسو وتلوداجة وعليه واحد دل كان دولتنا عنكم ما بحب نبا كمان وزير الجاشاندي وزير كا أرمها جودها
oo salaad gabayre kadiye iyo qorsheel laga kala dhigay allah u naxariistay labadooda maan inteena kale waxaan ahayn boor dusha sare ka ilaaliyo xubnaha golaha wasiirada bolisiga guud ee qaranka baan deji jir wixii guud oo qaranka ku soo kordhana go'aanan ka gaari jirna wada jir waa fiicnayn ilaa 7-8-9 sano saasan ku shaqeynayna ilaa 7-8 sano markii wixii ka dambeeyay oo dagaalkii la galay waxa timid oo yar marka xukunkii inuu odagiina uu nin waayeela noqday oo shil galay oo xagaa asagii laftiisii inuu noqday nin u nugul marka in asagii laftiisii qabiil iyo muxuu ahaa la aaminaa iyo asagii laftii tala wadaagii meeshii ka baxday xukunkii noqday xukun gacan hal gacan ku aruuray taa hadii aan kaga gudbo marka maxamed Siad kala ko maxamed Siad labada jeer oo la kulmay labadaba mudugan gool halkii sano iyo 13 bilood oo gaalkacyo joogan laba jeer la kulma waxaan kula kulmayna waxay labada jeerba marna waxay ahayd inaan u sheego wixii aan kala kulmay mudug markii la bedelay oo yiri mudug baan ku bedelayaa 4 bilood baan jiray waa ku soo noqday xaaladda mudug baan uga sheekay xaaladda mudug inay meel adag marayso ay adag tahay isaga ku yeeray masaada codsaday ma ana codsaday markaan xamar imid ana codsaday inaan arko marna madaxtooyadan ku arkay xaaladda mudug inay culus tahay oo la dhayalsan waxaan u sheegay markaan ka codsado oo iri suurtagal maaha mudana madaxweyne waa qarxi rabtaa baan ku iri haddayna maanta qarxinna berri qarx haddayna berri qarxinna saadan bay qarxaysaa waqooyiga hadda bililqadeedii socota oo dagaalkeedii socda oo muxuu ahaay dadkeedii oo Itoobiya galay mudug hala badbaadiyo mudugna waxa lagu badbaadi karaa lagu badbaadi karo in gobernatore iyo taliye booliis iyo waxa issue national oo national issue laga dhigo wasiirada halka jooga oo u dhashay mudug oo dadka kacsan oo kulli wasaaradaha haysto oo baabuurta laanguruusarada wada wato oo mukayfida ku jiro halka fadhiyo mudana madaxweyne u soo dir mudug man ku dhageysanayo aha muxuu kugu jawaabay aad buu iigu dhageysanay waana jeclaay waa weydiiyay waxyaabaha uu weydiiyay waxa kamid oo yiri war mu u haysaa in wax jabhaduhu ka soo socdaan muxuu ahaa aad muxuu xilligaas waxa la saadaalin oo dadku ay hadal hayeen muxuu ahaa in jabhadan USC ay soo dhadhowdahay waxyaabo noocaas laakiin wax muuqdaa ma jiro marka wuxuu yiri wax jabhadahu USC la yiraahdaan maqalnaa oo idaacadaha ka maqalnaa maxaad kala socotaa wax dhaqdhaqaaq ma mudana madaxweyne wax dhaqdhaqaaqa sida aad u maqasho baan u maqalnay laakiin cid sheegaysa ma arag arrintaas marka waxay anigu inaan ku xoojiyo u sheego mudug way qarxi rabtaa intaanay qarxin qaraxeeda hal wada badbaadiyo yaan lagu halayn taliye ciidan yaan lagu halayn beelmadegan wasiiradeeda dagaalka wado oo mucaaradka ku jiro oo jabhadaha ku jiro oo adiga kula shaqeeya gaalka ay yimaadaan aragtidaas aad qabtay kornay cilmi faarax wabi laakiin waxaan rabaa markaad adiga fariintii qaaday waan fahmay adiga dambaalkii aad geysay maxamed Siad Barre ma waxa u muuqanayay arinta jabhadaha ayuu indhaha ku hayo xogta uu helo inuu helo oo ay u badneed oo jeclaa bas arintan xoogaa wax culays ku hayo u dareemay maxamed Siad Barre hadallada ka soo baxay bal dib u xasuus maxamed Siad Barre horta mudug mar walba dalka ulama mid ahay sababtoo ah mudug hadda waxa waaye Cabdullaahi Yuusuf iyo Caydiida ka dhashay waa labadii nin oo muxuu ahay gaashaan dhaxyaasha ahaayo maalintii uu kacaanka dhalay inta kacaanka uu dhashay amar diido uu yiri anagu golihii sare diiday inay aqbalaan xabsiga la dhigay ayaa ka dhashay kadibna uu xiibsiibtay jabhada mar walba marka mudug uma ahayn caadi mudug wuxuu u arkay meel aad u dhib badan inay tahay warbixinada la soo siiyo oo mudug laga soo siiyaahuna dawladdu xilligaas waxa joogay gudoomiye gobol waxa joogay gudoomiye degmo waxa joogay taliye qayb booliis waxa joogay taliye military waxa joogay taliye nabad sugid waxa joogay taliye booliis waxa joogay taliye asluub waxa laga yaabaa inay coordinator ahayn nin walba taliyihiisa oo warbixin siiyo oo report kala duwan la report kala duwan siiyo waxa laga yaabaa Axmed Salaabaan inuu report gudoomiyaha gobolka uu gudbiyo waxa laga yaabaa aadan kuukay inuu gudbiyo raboorka taliyaha muxuu ahay booliiska uu gudbiyo waxa laga yaabaa Jibriil inuu taliyaha raboorka nabad sugidda gudbiyo waxa laga yaabaa taliyaha guudoodayaasha Cabdiraxmaan Guulwade inuu gudbiyo waxa laga yaabaa taliyaha asluubta raboorka soo bixina inuu gudbiyo marka maxamed Siad laftiisa waxa ku soo dhaca afar shar raboor oo qaar ay leeyihiin jabhadaha meeshan ka jiro
ka imaanaya dhamaantood oo laga yaabo annaga lafteena isla joognaaho inaan xataa isdacweynayna ay suurtagal tahay waa tahay waxaan rabaa kaas waa kulankii aad arrinta mudug kala hadashay kulanka kale muxuu ku saabsanaa kulanka labaad markii laysoo bedelay buu ah markii gaalkacay laga soo bedelay horta intaanan taa hilmaamin waxaa jirtay muxuu ahaa ma habeenada ka mid ah intii aan safarkaa hore ku joogaa waxaan u wada tagnay aniga axmed saleebaan iyo nin wasiirka boostada ahaayoo dhintay yuusuf xasan cilmi la dhihi jiro oo reer mudug ah waxaan ugu tagnay in marka go-aanadii la gaaro oo aadan maxamed cali ay gaareena waxay ahayd in magaal la bixiyo marka beelihii meesha deganaa qaybo ka mida ayaa dhimashadii waa ku kala badatay qolaa waxay tirsanaysay in 60-70 qofood oo dheeraad ilaa dagaaladaanu 10 sano ay soo socdaan ee dheeraad ay yeesheen markii la tirsaday 60 qofood ama 40 qofood magteed qabiil bixi karaa una ma jiro axmed saleebaan yuusuf xasan cilmi allah u naxariisto ayaa fikradaa lahay axmed saleebaan uu wada tagnay axmed saleebaan waxaan ka dhaadhicin maxamed siyaad loo tago lana yiraahdo war si ay u degaan dadkan u kala degaan magtaas dawladdu ha bixiso si nabadda looga shaqeeyo nabaday wax ka taraysa markee magti hadaan la bixin mudug buuqeed waa sii socona buuqa mudug hadii uu sii socdana jabhadaha ku soo hoos dhuumana sababtoo ah xilligaas jabhadaha مثلا USC oo kale waxa la lahay beelaha qaar kood xogay u hayaan laakiin haddana waxay ku marmarsiyoonayeen xuquuqaana naga maqan waana la dilay waana la laayay xaqeenina lama siin marka nimankan odayaasha waxay qabeen dawladdu kulli lacag waa bixinaysaa si loo setel gareeyo salka loogu dhiga nabadda mudug hala siiyo marka hala siiyo beeshan wax tirsanaysa hala siiyo arrinta maxamed siyaad waa diiday wuxuu yirmay qabiil dilay shilin Soomaaliya leedahay la siima ayagoo ka dhacaysa ama maalin ha ku qaadatay ama bil ha ku qaadatay ka qaada ciday magta ku leeyahay muxuu la jeedaa marka معوليسك يا ولولك دريميس مدحونهم ماركن والله يدي اسغا اوكسو اجاد دقن عين كعانكو اني يدي على كود مرايو بيله اسدلي اي wax ku bixiyaan laakiin hada xaaladda Imagine a man standing before a crowd, every eye on him, every word electrifying the air. He promised Somali's unity, pride, and a future of progress. His name was Mohammed Siad Barre, and his leadership would leave a mark on Somalia for generations. Barre wasn't just a soldier. He was commanding, flamboyant, and effortlessly charismatic. I don't think that people should come from America or Arab world to fight there. We don't think. What is the need of that? It's a question mark that the history will answer. His speeches mixed Somali pride, socialism, and visions of unity. Barre once declared, "We should teach the foreigners and colonialists that Somalia cannot be led by other people and that the traitors who fled the country will never lead Somalia." His words reflected fierce nationalism and determination to assert Somali sovereignty. To some, he looked like the face of modern Africa. To others, he was a man intoxicated by power. Mohammed Siad Barre was born at a time when no birth records existed in Somalia. But it is believed he came into the world around 1919 or 1920 in the Ogaden region. Then, under Ethiopian rule, his father died when he was young. Some say that hardened him. He trained with Italian colonial police in Rome, climbed the military ranks, and by 1969, after President Abdurrashid Ali Shermarke was assassinated, Barre staged a coup. Somalia became a Marxist-Leninist state, and Barre ruled through the Supreme Revolutionary Council. For a moment, Somalia shined. Barre launched scientific socialism, promising to end corruption, inequality, and clanism. He nationalized banks and industries, expanded education, and started one of Africa's most ambitious literacy campaigns. In 1972, Somalia got a written language. For the first time, Somalis could read and write in their own tongue. Nomads learned from traveling teachers. Children learned in Somali, not colonial languages. Literacy soared. Infrastructure projects built roads, hospitals, and schools. Culture thrived. Many believed Barre was creating a modern united nation.
But the golden years didn't last. Barre had bigger ambitions, the dream of Greater Somalia. In 1977, he launched the Ogaden War, sending Somali troops into Ethiopia to reclaim Somali inhabited territory. At first, he was celebrated as a hero. Somali forces captured almost the entire Ogaden region. But when the Soviet Union switched its support to Ethiopia, sending weapons and Cuban troops, Barre's dream collapsed. Somalia was defeated, and with it, his popularity. From then on, Barre shifted alliance to the West, especially the United States. Washington poured in millions in aid, not because of Barre's socialism, but because Somalia sat at the mouth of the Red Sea, a Cold War prize. By the 1980s, however, cracks widened, the economy collapsed under corruption and debt. Clan rivalries resurfaced. Despite Barre's early anti-tribalism campaigns, scholars such as I.M. Lewis and Abdi Samatar note that he increasingly leaned on his own Marehan clan alongside Ogaden and Dul Bahante allies, the so-called MOD alliance, deepening divisions. Accusations of authoritarianism and brutality became impossible to ignore. Barre's secret police, the National Security Service, crushed dissent with imprisonment, torture, and executions. The harshest chapter came in the north, where, according to the United Nations reports and Human Rights Watch, tens of thousands of Isaac civilians were killed. Cities like Hargeisa were bombed, and hundreds of thousands fled. By 1991, rebel forces had toppled Barre. He fled Mogadishu, first to Kenya, and then into exile in Nigeria, where he died in 1995. His departure left a vacuum, and Somalia fractured as local warlords vied for control. So how do we remember him? Barre was a modernizer who gave Somalia literacy, pride, and unity. But he was also a strongman whose hunger for power unleashed violence. Some say he was a Cold War victim. Others say he dug his own grave. Perhaps the truth is both. Barre's story is Somalia's story, a nation caught between hope and conflict, unity and division, carrying the weight of his legacy.